Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na habari ambazo tumezipea kipaumbele ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza imetangaza kupunguza bei ya gesi ya kupikia kutoka shilingi 1280 hadi shilingi 850 kwa mtungi wa gesi wa kilo 6, kwa kutoka shilingi 2900 hadi 1850 kwa mtungi wa gesi wa kilo 13. Hata hivyo, ukaguzi wa sehemu zote Nairobi unaonyesha kuna punguzo la bei, lakini si kwa bei iliyoainishwa na serikali. Haya yanajiri huku serikali ikiondoa ushuru kwenye gesi ya petroli ya kioevu kwa sheria ya fedha ya mwaka 2023 yenye utata. Roifan Shukuku ametuandalia ripoti. Wakenya wanatazamiwa kufurahia bei ya chini ya gesi ya kupikia, huku serikali ikitangaza kupunguza bei ya gesi ya kupikia kutoka shilingi 1300 hadi shilingi 1800 kulingana na kampuni. Wakati wa kuzinduliwa upya kwa hazina ya biashara ya wanawake mnamo Machi, Rais William Ruto alisema ushuru wa ongezeko la dhamani ya 8% kwenye gesi ya petroli iliyotengenezwa itaondolewa kama ilivyoelekezwa na serikali kwenye sheria ya fedha ya mwaka 2023. Ile 8% ambayo serikali inachukua kama ushuru kwa mambo ya gas, tutaondoa ndio tupunguze gharama ya gas, wananchi wengi waweze kununua gas. Kulingana na taarifa iliyotolewa na chama tawala cha UDA, inadaiwa kuwa gharama ya mtungi wa gesi wa kilo 6 na 13 imeshuka kwa angalau shilingi 550 na shilingi 700 mtawalia. Kwa mujibu wa UDA, hatua ya kupunguza gharama ya gesi ni kusaidia katika mabadiliko kutoka kwa nishati asilia kwenda kwenye vyanzo safi na rafiki wa mazingira. Taarifa hiyo inasema kuwa wachuuzi wa gesi wamepunguza bei zao kwa kiasi kikubwa kwa kujaza mitungi ya kilo 6 ambayo sasa ni kati ya shilingi 850 na shilingi 1100 ikilinganishwa na kiwango cha awali cha shilingi 1400 hadi shilingi 1600. Mimi wakiweka, unaona, kwa hiyo 13 sasa wapunguze 700 ikuje 500, inaweza kuwa comfortable kwangu. Sasa zingine unaona hata unatafutilia kuni ndio at least gasi imeisha, tulishaziweka huko kwa chini ya kitanda. Vilevile, ujazo wa mtungi wa kilo 13 sasa unagharimu kati ya shilingi 2000 na 2100 kutoka kati ya shilingi 2700 na shilingi 3000. Lakini kwa sasa imeteremka hadi 1000. 6 kg hizo. 13 kg sasa tulikuwa tunauza 29, sasa imeteremka hadi 2400. Naona kuna dalili inaweza kuja hadi hata maybe kupata 900, hatujui, lakini kuna hiyo dalili. Kupungua kwa gharama za gesi kutakuwa na manufaa kwa kaya ambazo kwa muda mrefu zimelalamikia bei ya juu ya gesi na kulazimika kuchagua mbadala wa mafuta taa au makaa. Sheria ya fedha ya mwaka 2022 ilipunguza ushuru wa vifaa vya gesi ya petroli ya kioevu kutoka 16% hadi 8%. Gesi ya petroli ya kioevu ilikuwa miongoni mwa bidhaa za petroli ambazo bei zake ziligonga paa mwaka jana katika mienendo ya kimataifa, ikisababisha kuongezeka kwa 80% kwa mswada wa jumla wa bidhaa za petroli za Kenya mwaka jana na kuwabana watumiaji. Nikiripotia runinga ya EBN, mimi ni Roifan Shukuku. Na mtazamaji, tukisonga mbele, shukran Roifan Shukuku kwa ripoti hilo. Tukisonga mbele mtazamaji, wawakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Homa Bay wameshtumu ukatili wa polisi wanapowakabili waandamanaji, wakitaka mamlaka ya utendakazi wa polisi IPOA kufanya uchunguzi na kuwachukulia hatua maafisa wanaohusishwa na kuwaua na kuwajeruhi kwa risasi raia. Wawakilishi wadi hao wanasema kuwa polisi walitumia nguvu kupitia kiasi kukabiliana na waandamanaji wiki jana. Independent police oversight authority must come into this matter. The local police who are involved in killing our people must be brought to book, and this house must ensure this happens. That the National Police Service shall, 1, strive to the highest standards of professionalism and discipline and amongst its members. Did we see that in what was happening during the demonstrations? Unanimously agreed that whatever is taking place or whatever
happened last week on Wednesday, Thursday, Friday, the excessive use of force by the police officers was not very good to them. And more so, arresting or profiling members of the county assembly to the extent that they lock us in our homes to make sure they wanted to make sure that they arrest all of us. That is against the constitution of Kenya. So the police should do their work. The IG of the police should come out. The National Police Service, the IPOA should come out and deal with the police who are actually killing our people. And the police should take action to people who go against the law. But people who are demonstrating peacefully, the police should allow us to demonstrate. Na kwingineko, tukisonga mbele, katibu katika Wizara ya Usalama Daktari Raymond Omolo amezuru nyumbani kwa chifu wa eneo la Nyamira, kaunti ya Siaya huko Bondo, baada ya nyumba hiyo kuteketezwa na waandamanaji kwenye maandamano ya wiki jana. Hata hivyo, akiandamana na mratibu wa eneo la Nyanza Flora Moria, wawili hao wametoa onyo kali dhidi ya washambuliaji wa mali za umma wakati wa maandamano. I believe the rest of the chiefs, particularly in this region or this particular Bondo sub-county, may be afraid that they might be the next target. Sir, 11 of our police stations were attacked by demonstrators last week. We had 48 police officers who were injured during that time. We had 17 members of the public who were attacked or injured. We have had a series of actions that have raised the temperatures in the country, but more so in this region. And in the process, we've had loss of lives, we've had destruction of property, and we are at a point where we need to ask ourselves the very difficult questions whether that is the way we want to continue as a country or not. And if you're a country that is democratic, that abides by the rule of law, then we must be able to bring back sanity and insist that we follow the law. Na mtazamaji, tukisonga mbele, baadhi ya watu wasio wenyeji wa maeneo ama katika kaunti ya Mandera sasa wanaitaka serikali kuwezesha ama kufanya harakati zao hadi kaunti za nyumbani. Hata hivyo, kufuatia ongezeko ama kuongezeka kwa visa vya ambapo ni vya mashambulizi katika eneo hilo, jambo ambalo sasa wanasema kwamba limesababisha kufungwa kwa baadhi ya barabara maeneo hayo. Wakazi hao wamesema kumeshuhudiwa na ongezeko la mashambulizi kali kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab licha ya tiketi za usafiri kuwa ghali zaidi. Hata hivyo, sasa wanaitaka serikali kuingilia kati kuhusu swala la uchukuzi kaunti hiyo ya Mandera. Na shule karibu kufungwa, 2 weeks to time shule itakuwa inafungwa. Tutakuwa tuchukue watoto wetu tuweze kukaa na wao nyumbani. Hakuna vile tunaweza kusafiri. Serikali iingililie kati na iweze kusaidia mambo especially ya transport hapa Mandera. Wana county commissioner, the governor and the entire county government including the national government, tunaomba ya kwamba tuingililie kati kwa hii mambo ya security. Swala la transport imekuwa kidonda suku sana, na watu wetu hawalali usingizi kwa sababu ya mambo ya transport. Venye tunaongea hivi, watu wetu sasa hawezi safiri. Na mtazamaji, tukisonga mbele, kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga siku ya Jumatano hii leo alitembelea hospitali mbalimbali jijini Nairobi kuona waliojeruhiwa wakati wa maandamano dhidi ya serikali. Odinga alitembelea hospitali ya Mama Lucy na hospitali ya kitaifa Kenyatta ambako alikutana na majeruhi na familia zao. Pia alizungumza na madaktari na wauguzi kuhusu matibabu yanayotoa kwa waathiriwa. Ziara hiyo inakuja baada kukiwa na wito wa mikesha kambi ya upinzani kwa ajili ya watu waliopoteza maisha yao na waliojeruhiwa. Hata hivyo, umoja huo umewataka wananchi kutoka sehemu mbalimbali za nchi kuweza kuwasha mishumaa, ambapo limefanyika hii leo mapema maeneo mbalimbali ya majumuisho ili kuonyesha upendo na heshima yao kwa wahanga hao. Wakazi wa Kisii na Mombasa walifanya maombi ya kuwasha mishumaa kuwakumbuka wahasiriwa. Specifically went to Mama Lucy Hospital and to Kenyatta National Hospital.
We have also been able to visit the city mortuary. We visited the other day Shalom Hospital, the Sister Mother and Jeremiah Kioni, I think, and Mwangi. Families of the love and the love of the loved ones that we have lost and those who have been injured. From this afternoon's visit and reports from across the country, it is clear Kenyans have gone through horror and terror these past days. People whose only crime was to protest against policies that they feel worked against them have been shot, clobbered to a pulp, or maimed. A number of the injured may never walk again. Many may be condemned to a life on wheelchairs. These Kenyans are in our prayers, and we trust that our God, who stands for justice and whom we all know never sleeps nor slumbers, will lift them up. Unfortunately, Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki, whom I know very well, in fact, I call him in local languages out there, across the River Tana, Sentaka, whom I know well. I don't know what has gone to him. Seems to love that brutality and takes pride in it. Usisahau wale walikufa, usisahau wale waliumia. Uenda report the people with greatest responsibility was International Criminal Court ama any other authority ambayo can reign of them. Ya kwamba sisi ni watu wa amani. Hakuna mtu hapa umemuona na silaha yoyote. Hakuna mtu hapa umemuona na jiwe. Hakuna mtu umemuona na panda. Na sisi hii ndio kuanzia mwanzo kabisa tumesema sisi ni watu wa amani. Wakati tuko ni 21st century. We should be given time and right to talk. We will not. Na mtazamaji, shirika la huduma la wanyamapori nchini KWS limefanya kikao na wakazi wanaoishi katika sehemu pana ya Amboseli, Kajiado Kusini, pamoja na wadau wengine kutafuta suluhu ya kudhibiti mgogoro baina ya binadamu na wanyamapori. Kikao hicho kimejiri kufuatia ongezeko la visa vya ndovu kushambulia na kuwaua wakazi na mifugo yao. Kama rangelands ibaki rangelands, na kama ni area ya pastoralism na wildlife ibaki hiyo, but land use iwe maintained vile iko. Members of the public, especially community in this neighborhood, to not take the law to their hands. Where there is an issue which has come out, they use the government machineries. Human losses has been caused by elephants. About 5 of them in the last 3 months. And then there are a range of losses. That is destruction to the crops around and also predation. Naamini ya kwamba kwa siku sijazo italeta matokeo mazuri na itabadilisha kidogo ile matarajio ya jamii. In terms of enhancing the issues of compensation, because compensation currently, it is true the compensation process has been delaying, and this has been causing a little jitters amongst the communities that are coexisting with wildlife. Na mtazamaji, Rais William Ruto hii leo Jumatano aliweza kuangazia masuala mbalimbali akiwa nchini Tanzania alipokutana na Rais wa Tanzania Suluhu Hassan siku moja baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kumshurutisha rais kuhusiana na Suluhu Hassan, ambapo aliwasili nchini na kupuuza ahadi zake za upatanishi ili kutatua mzozo wao baina ya kisiasa wa baina yake na Odinga. Hata hivyo, rais yuko nchini Tanzania kwa ajili ya mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika kuhusu rasilimali watu. Wawili hao, Odinga na Ruto, wamekuwa katika pande tofauti za mzozo wa kisiasa unaohusu gharama ya maisha, sera ya ushuru na pia mizozo ya baada ya uchaguzi kufuatia kura za urais zilizoshindaniwa vikali mwaka jana. Uwekezaji katika rasilimali watu, hususan vijana. Mkutano wetu huu wa leo utaamua ni aina ipi ya uwekezaji unahitajika ili kuleta tija na kuchochea maendeleo ya bara la Afrika. Hakuna muda mwingine sahihi wa kujadili haya zaidi ya huu tulionao. Kwa kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja sasa,
bara la Afrika limepitia ukuaji na uimarikaji mkubwa wa uchumi au uchumi zake katika sekta tofauti. Hali hii ya ukuaji wa uchumi ilifanya bara kuja na misamiati kadhaa ikiwemo Africa is rising, lakini pia it's African century. Ni jambo la kusikitisha kuwa kwa baadhi ya nchi ukuaji huu wa uchumi haujachangia katika kuhakikisha wanajenga uchumi jumuishi wala kuchochea uzalishaji wa ajira mpya hususan kwa vijana. Aidha, mbali na ukuaji huu wa uchumi, mtazamaji, Rais William Ruto anatarajiwa kuanza ziara ya kizazi cha huko Pwani siku 5 katika eneo la Pwani siku ya Alhamisi. Msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed amezungumza leo kabla ya ziara ya rais. Anasema kuwa rais ataanza ziara yake katika kaunti ya Lamu kabla ya kuhamia kaunti ya Mombasa. Miongoni mwa mambo ambayo atakayoshughulikia ni pamoja na masuala yanayohusu usalama wa chakula, masuala ya bahari, uchumi pamoja na ustawi wa jamii ya watu. Zaidi ya hayo, Hussein kujitolea kwa madai ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu alikuwa nchini kufuatia mwaliko wa Rais William Ruto. With some impacts to the locals in terms of resettlement. So since November to date, the resettlement of project affected persons is as follows. The planning, survey and beaconing of 491 acres for resettlement of these people is complete. Printing of 1,648 title deeds again is complete. In terms of compensation, out of 1,756, 1,360, that's about 77%, have received and accepted the awards. Okay? The handling of grievances of the remainder is ongoing, of course, through the National Lands Commission. I hope I've answered your question. And of course, on the other hand, we have the EPZA. I think it's just good to give you an update. Export Processing Zone Authority. 12 zones have been gazetted since November as designated areas where several investors in different sectors will operate, and these investments are totaling to about 924 million and have created in that about 6 or 8 month period. And of course, he said those claims are false, malicious, and intended to distort public opinion regarding the recent orgy of violence that took place in some parts of the country. I am actually reading word for word, a few words verbatim of what he said, because we respect the independence of the police. Na mtazamaji, ziara hii ya Rais William Ruto kuzuru eneo la Pwani inatufikisha mwisho wetu habari za sasa. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi na Samia Dika. Usiende mbali mtazamaji, jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.